Even Python also exception handling is there, and Java exception handling there. C language exception handling is there. Every program should have in the exception handling. Okay, that is the main important role of exception handling. Okay, that's same reason I have to take in the class in online. నెట్ రాలేదండి నెట్ రాలేదు. హలో హలో సార్, వీడియో కనపడలేదు సార్, మా ఆడియో మాత్రం వినిపిస్తాను సార్. ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ పవర్ కట్ అయింది, దానివల్ల జస్ట్ వైఫై కనెక్ట్ అయింది, డిస్కనెక్ట్ అయింది. ఈరోజు ఏం పవర్ కట్. 1 minute. జాయిన్ అవుతానే ఉన్నారు. మా కెమెరా ఆఫ్ చేసుకోండి. చూడండి మా, వాట్ ఈజ్ ఎక్సెప్షన్ మా? ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏమి? The unwanted or unexpected event that disturbs the normal flow of your program, sir. Okay. Any example for that? I am agree for that. But any example? Program does not exist. If you are writing any program, in case they can display like some of the errors, so this type of errors is called as exception, sir. Unexpected, unwanted event that disturbs the normal flow of the program. Normal flow of your program, sir. Exception. Okay. There are many exceptions. Okay మా. ఇప్పుడు చూడండి మా, Try. ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జామ్కి 2 గంటలకు అలారం పెట్టుకుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. మీరు అంటే ఐ మీన్ స్ట్రోజింగ్ ఆఫ్టర్ దట్ 5:30కి లేస్తారు. 5:30కి లేచిన తర్వాత 6 o'clock ఏం చేస్తారు? లక్లీ బస్ అనేది దొరుకుతుంది. ఓకేనా? ఆఫ్టర్ దట్ ఎగ్జామ్ హాల్కి 7 o'clock అనేది ఉంటారన్నమాట. అక్కడ ఏం జరిగింది? అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా మీకు ఏం జరిగింది అంటే స్లీపింగ్ ఎక్సెప్షన్ అనేది రైజ్ అయింది. అవునా కదమ్మా? మీరు నిద్రపోతున్నారు, ఓకే, అలారం పెట్టుకున్నారు అనుకోండి. అలారం పెట్టుకున్న తర్వాత ఓకే మీరు ఐ మీన్ ఓకే 2 o'clockకి ఐ మీన్ లేయాలనుకున్నారు, బట్ 5:30కి లేచినారు. ఓకేనా? 5:30కి లేచినారు. 6 o'clockకి బస్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మా. ఓకేనా? 6 o'clockకి 7 o'clock ఐ మీన్ 9 o'clock వచ్చినారు. అక్కడ లేట్ అయిన ప్రాసెస్ అనేది జరిగిందా లేదా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ సార్ మా రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయండి సార్. ఓ లేట్గా జాయిన్ అవుతున్నారు. 10 o'clock అంటే ఎలా ఎంత?
గ్లోబల్ ఇన్వెస్టిగేట్ అని కాబట్టి పెట్టు. సైన్ పెట్టి ఆ పక్క లాస్ట్ పెట్టు, ఆ కిచెన్ రూమ్ పై పెట్టి వస్తుంది అది పెట్టారా. నువ్వు దాన్ని పెట్టి రాదు. జస్ట్ ఇంటర్నెట్ ఇష్యూ అంతే. మా ఎల్లారు ఎవరు అటెండెన్స్ తీసుకోమ్మా, Sir, nene sir. అటెండెన్స్ తీసుకోమ్మా. ఫైవ్ 501 ఎవరమ్మా? ఒక్క నిమిషమ్మా, నేను అటెండెన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఒక్క నిమిషం జస్ట్. ఇప్పుడు జాయిన్ అవుతున్నారు అందరూ చిన్నగా, ఏం చేస్తూ ఉంటారేమో. Attendance తీసుకున్నాను సార్. తీసుకునేసినారా? సార్. ఒక్క నిమిషం. స్వామి నువ్వు కూడా బి సెక్షన్ తీసుకో స్వామి. ఓకే అమ్మా, ఇప్పుడు విజిబుల్ అవుతుందా స్క్రీన్? క్లియర్గా ఉందా? సార్ స్క్రీనే షేర్ అవ్వలేదు సార్. ఓకే, 43 మెంబర్స్ 48 మెంబర్స్ జాయిన్ అయినారు అంతే. ఓకే సార్, ఇప్పుడు కనబడుతోంది. హలో హలో గాయస్, తిన్నారా? ఎవరు మీరు? బాగున్నారా? అందరు ఇచ్చారా? ఏయ్
హలో అన్నట్టు మా సార్ ఆన్లైన్లో చెప్పబోతున్నారు. హలో చెప్పమా. ఆ ఎక్క చేతికి ఇచ్చి నర్స్ ఆ ఎక్క ఉంది కదా ఫోన్ చేసి నాకు నాకు నొప్పుంది. ఏం బాబు ఏం రా చల్మా. వాట్ ఈస్ ఎక్సెప్షన్ మీన్స్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అన్వాంటెడ్. ఏయ్ బ్లాక్ చేస్తాను. ఓకే సార్, ఎస్ సార్. ఏం కుట్టు అది చూడు రెడ్డి రాని క్లాస్ చెప్పుకునేది ఎట్లా అటు నర్స్ అని ఉంటుంది చూడు. వాట్సాప్లో ఉంటుంది చూడు. అదే స్టార్ట్ చేయండి సార్. విన్నా క్లాస్ ఇంతటితో ముగిసిపోయింది. క్లాస్ అందరూ చల్మా. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ వాట్ ఈస్ ఎక్సెప్షన్ మీన్స్ ఓకే. అన్వాంటెడ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ unwanted event that disturbs normal flow of the program. Normal flow of the program is called as exception ma. Okay, what is the exception? Unexpected unwanted event that disturbs normal flow of the program is called as exception ma. But ma exception అనేది ఎవరీ కామన్ మా. ఎక్సెప్షన్ అనేది ఎవరీ కామన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు తెల్లారితే మార్నింగ్ అట్ ఏ టైం లేకపోతే ఓకేనా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్సెప్షన్ మా. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డీబీ కనెక్షన్స్ ఫర్ డేటాబేస్ కనెక్షన్స్. ఒకవేళ కనెక్షన్స్ మనం ఏమన్నా సరిగ్గా చేయకపోయినా కానీ క్లోజ్ కనెక్షన్ చేయకపోయినా కానీ అలా టైంలో అనేది ఎక్సెప్షన్ అనేది త్రో అవుతుంది. మీకు ఎగ్జామ్కి అనేది వాట్ ఈజ్ ఎక్సెప్షన్ అడిగే క్వశ్చన్, వాట్ ఈజ్ ఎక్సెప్షన్ అండ్ వాట్ ఈజ్ పర్పస్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్, అండ్ ఓకే అండ్ వాట్ ఈజ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. ఇవ ఎక్కువ అడుగుతారు మా. వాట్ ఈజ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. ఈ మూడు డిఫరెన్స్ మీద ఓకే 2 మార్క్స్ ఉండొచ్చు, 5 మార్క్స్ ఉండొచ్చు, 10 మార్క్స్ ఉండొచ్చు. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ఫర్ ఓకే ఆల్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ పర్పస్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్. వాట్ ఈస్ పర్పస్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్, వాట్ ఈస్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ఆర్ 3 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మా.
ఓకే, ఎక్సెప్షన్ మీన్స్ చూడమ్మా, వాట్ ఈస్ పర్పస్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ మా? పైథాన్లో చదివారు కదా, గ్రేస్ఫుల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. గ్రేస్ఫుల్ termination of the program. Termination of the program. Graceful termination of the program. We should not miss something. We should not miss. We should not miss anything. We should not miss anything. Okay, anything that is called purpose of exception handling. Graceful termination of the program. We should not miss anything. That should be purpose of exception. What is exception handling means? Okay, exception handling anadi, okay, we can define the in alternate way. We define the alternate way. We define the alternate. We define the alternate to continue rest of the program. Normally, okay, normally we can define the alternate to continue rest of the program. Normally is the concept of exception handling. Is the concept of exception handling. Exception handling. Okay, చూడండి మా, జస్ట్ 1 minute మా. ఇట్లా ఎత్తుకోండి రా, ఇట్లా ఎత్తుకోండి రా బిన్న. చూడమ్మా, ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా అవుదా? లిజన్, ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా అవుదా? చెప్పండి మా, ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా అవుదా? ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. చూడమ్మా, ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఐ మీన్ జస్ట్ 1 second. ఓకే, జావా సి. నెక్స్ట్ ఫైల్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చానంటే, జస్ట్ 1 second మా, త్వరగా జాయిన్ అవ్వచ్చు కదా, లేట్గా ఎందుకు జాయిన్ అవుతున్నారు? రిమైనింగ్ పీపుల్స్, వై షుడ్ టేక్ అండ్ లేట్? 10 o'clock అంటే 10 o'clock అటెండ్ అవ్వాలి కదా. ఇప్పుడు ఒకరు జాయిన్ అవుతున్నారు. చూడమ్మా, ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ ఏముందంటే basic.java. ఓకే, basic.java. చూడమ్మా, కంపైల్ ఈజ్ ఫైన్, కంపైల్ అనేది ఫైన్. ఆఫ్టర్ దట్ JVM చెక్ చేస్తాం. JVM అనేది క్లాస్ నేమ్, అంతకుముందే చెప్పాను. JVM అనేది క్లాస్ నేమ్తో డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే, క్లాస్ నేమ్ ఏముందో, ఓకే, కంపైల్ అయిన తర్వాత రన్ టైం అనేది JVM. ఓకేనా, రన్ టైం వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ ఏది ఉందో ఆ క్లాస్ నేమ్ డిఫైన్ చేయాలి. ఓకే, క్లాస్ నేమ్ ఏముంది, టెస్ట్ అనేది ఉంది. టెస్ట్ అనేది ఇచ్చిన తర్వాత ప్రింట్ అయిందమ్మా. ఏం ప్రింట్ అయిందమ్మా? హలో వర్డ్ అని ప్రింట్ అయింది. చూడండిమా, ఇక్కడ ఏ విధంగా కాలింగ్ అవుతుందంటే
జస్ట్ ఏ విధంగా కాలింగ్ అవుతుందంటే చూడండి, దిస్ కాల్ ఓకే, దిస్ కాల్ స్టాక్ మా స్టాక్. ఇప్పుడు ఏ మెథడ్ ఉంది? ఫస్ట్ మెయిన్ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది, మెయిన్ మెథడ్ అనేది కాల్ అవుతుంది, మెయిన్ మెథడ్ అనేది కాల్ అవుతుంది మా మెయిన్ మెథడ్. ఆఫ్టర్ దట్ ఓకే, నెక్స్ట్ ఏముంది? డూ స్టఫ్ అని ఉంది, డూ స్టఫ్ అనేది ఉంది, స్టాక్ మా మెథడ్ అనేది డూ స్టఫ్ అనేది ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ డూ స్టఫ్ అవుతుంది. డూ స్టఫ్లో ఏముంది? మెయిన్ మెథడ్లో డూ స్టఫ్ ఉంది, డూ స్టఫ్లో మళ్ళీ ఏముంది? డూ మోర్ స్టఫ్ అనేది మెయిన్ మెథడ్, ఐ మీన్ ఇంకో మెథడ్ అనేది ఉంది. ఓకే, ఇక చూడండి మా నెక్స్ట్ డూ మోర్ స్టెఫ్, డూ మోర్ స్టెఫ్. ఓకే, డూ మోర్ స్టెఫ్ ఉంది. డూ మోర్ స్టెఫ్లో ఏముంది? డూ మోర్ స్టెఫ్లో ఏముంది మా? హలో వర్డ్, హలో అనేది ఉంది, దిస్ కాల్ ప్రింటెడ్ మా. డూ మోర్ స్టెఫ్లో హలో ఉంది, అదే మనకి ఇక్కడ మనకి ప్రింట్ అయింది. ఓకే, ఇది అనేది మనకి ఇది ఒకటి ప్రింట్ అయింది. ఇప్పుడు హలో కాకుండా మనం ఐ మీన్ ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఓకే, ఏ బై అంటే 10/0 ఇస్తాను, 10/0 ఇస్తాను. 10/0 ఇస్తే ఏమవుతుందమ్మా? 10/0 ఇస్తే మనకి ఏం ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది? 0 division error, sir. 0. ఇంతకుముందు ఏం ఎర్రర్ లేకుండా త్రో చేసిందమ్మా, అవునా కదా? ఇప్పుడు చూడండి, ఓకే, కంపైల్ ఫైన్, కంపైలర్ అనేది ఫైన్. కంపైలర్గా మనకి కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది? కంపైలర్ అంటే ఏమా సింటాక్స్గా ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది. అంటే క్లాస్ నేమ్ ఏమైనా డిఫైన్ చేశారా, క్లాస్ నేమ్ ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా, మెయిన్ మెథడ్లో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా, యూజర్ డిఫైన్ మెథడ్లో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా, ఓకే, ఇవంతా చెక్ చేసుకుంటుంది కంపైలర్. బట్ జేవిఎం ఏం చెక్ చేస్తుందంటే, జేవిఎం ఎక్కడైతే system.out ఇటువంటి ఓకే ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉంటే ఓకే అటువంటి ఎర్రర్స్ ఉంటే చెక్ చేస్తుంది. కంపైలర్ ఓన్లీ చెకింగ్ ద సింటాక్స్ చెకింగ్. ఓకే, కంపైలర్ చెకింగ్ ద సింటాక్స్ చెకింగ్. ఓకే, కంపైలర్ ఎప్పుడు కానీ సింటాక్స్ చెక్ చేస్తుందమ్మా, సింటాక్స్ పరంగా ఎటువంటి మిస్టేక్ లేదు. ఇప్పుడు చూడండి మా ఓకే, జావా టెస్ట్ అని ఇస్తాను, క్లాస్ నేమ్ ఏముంది? టెస్ట్. చూడండి మా ఏం ఎర్రర్ త్రో చేసింది? ఐ మీన్ 1 minute సేవ్ చేయలేదు, 1 minute జస్ట్ ఇప్పుడు త్రో చేద్దాం. చూడండి, ఓకే, ఇప్పుడు జావా టెస్ట్ అని ఇచ్చాను, ఇప్పుడు ఏం ఎర్రర్ త్రో చేసింది మా? చూడండి, అబ్జర్వ్ దట్ ఏం ఎర్రర్? అర్థమెటిక్ java.long. ఏం ఎర్రర్ మా? Arithmetic exception, sir. ఎక్సెప్షన్. ఎందుకు అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్? 10/0 అనేది is not taken that. 10/0 అనేది is not taken that. That is called arithmetic exception. సింటాక్స్ పరంగా ఎటువంటి మిస్టేక్స్ లేదు, సింటాక్స్ పరంగా కంపైలర్ పరంగా ఎటువంటి మిస్టేక్స్ లేదు, కాబట్టి కంపైలర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది. ఆఫ్టర్ దట్ ఓకే, రన్ టైంలో మనకు అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది. దట్ ఈస్ కాల్ ఓకే అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ డివైడ్ బై 0. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి మా, ఇక్కడ కింద ఏముంది? ఇక్కడ లిజన్ దట్ డూ మోర్, ఇక్కడ 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. అంటే డూ మోర్ స్టఫ్, డూ స్టఫ్, మెయిన్ మెథడ్. ఓకే, ఈ 3 మెథడ్లో మీకు ఎర్రర్ అని త్రో చేస్తా ఉంది. ఇంతకుముందు అనేది ఎర్రర్ త్రో చేయలేదు, మనకి జేవిఎం అనేది ఎర్రర్ త్రో చేయలేదు. ఓకేనా? ఇక్కడ అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్లో వచ్చినప్పుడే ఈ 3 మెథడ్స్ చూడండి మా. ఫస్ట్ జేవిఎం ఎక్కడ వెళ్తుంది? జేవిఎం అని ఎక్కడ వెళ్తుంది మా? జేవిఎం ఎక్కడికి వెళ్తుంది? Main method. ఓకే, మెయిన్ మెథడ్కి వెళ్తుంది. జేవిఎం అనేది మెయిన్ మెథడ్. రికార్డింగ్ అవుతుంది, ఆ తర్వాత నేను క్లాస్కి వచ్చి చెప్తాను, మర్యాదగా ఉండదు. బుచ్చుకొచ్చి చెప్పు. ఎవరు అంటానది? ఏయ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ రికార్డింగ్ అవుతుందమ్మా. ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే స్కిప్ అవ్వండి అంతే. చూడమ్మా,
మనకి ఫస్ట్ మెయిన్ మెథడ్ మా, మెయిన్ మెథడ్ అనేది ఫస్ట్ మెయిన్ మెథడ్, జేవిఎం అనేది మెయిన్ మెథడ్. మెయిన్ మెథడ్ అయిన తర్వాత ఓకే నెక్స్ట్ మెయిన్ మెథడ్లో ఏముంది, డూ స్టఫ్ అని ఉంది. డూ స్టఫ్లో డూ స్టఫ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, డూ స్టఫ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, డూ స్టఫ్ అనేది మెథడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ డూ మోర్ స్టఫ్, డూ మోర్ స్టఫ్ అనేది నెక్స్ట్ ఏ మెథడ్ ఉంది మా, ఈ మెథడ్ అయిపోయింది. డూ మోర్ స్టఫ్లో అంటే డూ స్టఫ్లో డూ మోర్ స్టఫ్ ఉంది. డూ మోర్ స్టఫ్లో ఏం చేసాం, డూ మోర్ స్టఫ్లో ఏం పెట్టామా, డూ మోర్ స్టఫ్, డూ మోర్ స్టఫ్, డూ మోర్ స్టఫ్లో అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ పెట్టాం, 10/0 అని ఇచ్చాం. 10/0 అనేది కాన్ డివైడెడ్ మా, 10/0 అనేది ఇస్ కాన్ డివైడెడ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓకేనా అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్. అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ అనేది రైజ్ అయింది ఓకేనా, ఇక్కడ అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అయింది. కాబట్టి ఈ అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ అనేది రైజ్ అయిన వల్ల ఓకేనా యూ కెన్ హ్యాండిల్ దట్ ఎక్సెప్షన్ మా, ఎక్సెప్షన్ అనేది హ్యాండిల్ చేయాలి ఓకేనా. అట్ రన్ టైమ్ మా, దిస్ కాల్ రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్ మా, దిస్ కాల్ రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్ ఓకేనా, రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్ మా, దిస్ కాల్ రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే ఈ ప్రోగ్రామ్ రాసుకోండి మా, ఫస్ట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ రాసుకొని ఆఫ్టర్ దట్ నేను చెప్తాను నోట్స్. కానీ వల్ల ఎలా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది సార్. సరే అమ్మా మీ ఇష్టమ్మా. రాసుకునే వాళ్ళు రాసుకోండి మా. చూడమ్మా ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది నార్మల్ గా ఫ్లో అవుతుందా అబ్నార్మల్ గా ఫ్లో అవుతుందమ్మా, ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది నార్మల్ ఎగ్జిక్యూషన్ అబ్నార్మల్ ఫ్లో. ఎప్పుడైతే ఎర్రర్ త్రో చేస్తుందో ఆబ్వియస్లీ దిస్ కాల్ అబ్నార్మల్ ఫ్రమ్ ఓకే, అబ్నార్మల్ నార్మల్ నాట్ ఇన్ నార్మల్ మా, అబ్నార్మల్ ఫామ్ ఎగ్జిక్యూషన్, అబ్నార్మల్ ఫామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ మా, అబ్నార్మల్ ఫ్లో ఎగ్జిక్యూషన్ ఓకేనా. ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా ఏ మెథడ్ అయినా ఒక్క మిస్టేక్ జరిగినా కానీ టోటల్ ప్రోగ్రామ్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది మా, టోటల్ ప్రోగ్రామ్ మీద అబ్నార్మల్ ఫామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది. మీరు ఎన్ని మెథడ్స్ క్రియేట్ చేసినా కానీ ఓకే ఎన్ని మెథడ్స్ క్రియేట్ చేసినా కానీ ఓకే ఒక మెథడ్లో కానీ ఎర్రర్ త్రో చేస్తుందంటే ఆబ్వియస్లీ ప్రోగ్రామ్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది మా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అబ్నార్మల్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హలో అని ఇచ్చాను మా, ఇక్కడ ఇక్కడ నేను హలో ఇచ్చి చూడండి మా, ఇక్కడ హలో అనే ప్రోగ్రామ్ డిఫైన్ చేసి హలో అనేది డిఫైన్ చేశాను అనుకోండి ఓకే. ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే డూ మోర్ స్టఫ్లో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్లో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్లో ఇక్కడ 10/0 ఇస్తాను. ఇక్కడ 10/0 ఇస్తే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందమ్మా, వాట్ ఈజ్ అవుట్పుట్, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందమ్మా చూడమ్మా. అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందంటే ఫస్ట్ హలో అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ మెయిన్ మెథడ్ చూడమ్మా, ఫస్ట్ స్టాక్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది, వన్ స్టాక్ ఈస్ క్రియేటెడ్. ఆ స్టాక్లో ఏం జరుగుతుందంటే మెయిన్ మెథడ్ ఉంటుంది ఓకే. ఫస్ట్ మెయిన్ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది. మెయిన్ మెథడ్ కాల్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏముంది మా, మెయిన్ మెథడ్ డూ స్టఫ్ ఉంది ఓకే. డూ స్టఫ్
డూ స్టఫ్ ఉంది. ఓకే, డూ స్టఫ్లో డూ మోర్ స్టఫ్ ఉంది. ఓకే, డూ స్టఫ్లో ఐ మీన్ డూ మోర్ స్టఫ్ ఉంది. డూ మోర్ స్టఫ్లో చూడమ్మా, డూ మోర్ స్టఫ్లో ఓకే, డూ స్టఫ్లో ఏముంది అంటే డూ స్టఫ్లో ఏముంది 10/0 ఉంది. 10/0 అంటే ఏమి? ఓకే, 10/0 అనేది ఇస్ కాంట్ ఓకే ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ కాదమ్మా? ఓకే, అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే 10/0 ఇస్ కాంట్ డివైడెడ్ దట్, కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ డూ మోర్ స్టఫ్ అనేది హలో అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. చూడండి, అవుట్పుట్ సేమ్ అలాగనే వస్తుంది. ఓకే, జస్ట్ 1 minute. సేవ్ చేద్దాం, ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేద్దాం. సేవ్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకే, జావా టెస్ట్ చూడమ్మా, హలో అనేది ప్రింట్ అయిందా లేదా? హలో అనేది ప్రింట్ అయింది. ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడ చూడమ్మా, డూ స్టఫ్లో అనేది ఓకే, డూ స్టఫ్లో అనేది అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ ఇస్ కాంట్ డివైడ్ బై 0. ఓకే, ఇస్ కాంట్ డివైడెడ్ బై 0. హలో అనేది ప్రింట్ అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇక్కడ హాయ్ అని ఇచ్చామనుకోండి, ఇక్కడ హాయ్ ఇచ్చి అక్కడ 10/0 ఇచ్చామనుకో ప్రింట్ అవుతుందో అవుదో చూద్దాం. ఓకే, 1 minute మన జస్ట్ ఓకే, system.out.println. ఇక్కడ ఈ మెథడ్లో నేను మెయిన్ మెథడ్లో ఏం చేస్తానంటే 10/0 ఇస్తాను. ఐ మీన్ 10/0 ఇక్కడ ఇచ్చామనుకోండి, ఐ మీన్ 10/0 సేవ్ ద ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవుతుందమ్మా? ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? ఫస్ట్ మెయిన్ మెథడ్లోనే అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ డూ స్టఫ్లో ఏముంది? హై ఉంది. డూ మోర్ స్టఫ్లో అనేది హలో ఉంది. చూడమ్మా, ఓకే, సేవ్ ద ప్రోగ్రామ్. అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందంటే చూడండి, హలో వచ్చింది, హాయ్ వచ్చింది. ఆఫ్టర్ దట్ అర్థమెటిక్ మెయిన్ మెథడ్ ఏముంది? ఇక్కడ మెయిన్ మెథడ్ ఎర్రర్ త్రో చేసింది. చూడండి, మెయిన్ మెథడ్ అనేది ఎర్రర్ త్రో చేసింది. ఓకే, ఎనీ మెథడ్, ఏ మెథడ్ అయినా కానీ ఓకే, ఏ మెథడ్లో కానీ ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అయిందంటే దట్ ఫ్లో ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ అబ్నార్మల్ మా. ఎనీ మెథడ్ ఓకే అబ్నార్మల్గా ఉంటే దట్ టోటల్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ అబ్నార్మల్ మా. ఆల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఓకే ఈజ్ ఓకే నార్మల్గా ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ నార్మల్ ఫ్లో ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్. దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ మా. కావాలంటే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. వీ కెన్ డిఫైన్ ఆల్టర్నేట్ టు కంటిన్యూ రెస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. నార్మలీ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. వీ కెన్ డిఫైన్ ద alternate to continue rest of the program. Normally is the concept of exception handling ma. Exception handling this is called one of the example. Okay, understand ma? ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే అడగండి ఇప్పుడే. మా ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే అడగండి. అడిగమా సాయి. సాయి డౌట్ ఉందమ్మా? మళ్ళీ చెప్పండి సార్. చెప్పమా, డౌట్స్ లేదా? నో డౌట్స్ మా? మళ్ళీ చెప్పండి సార్. మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్పాలనా? చెప్పండి మా, మళ్ళా చెప్పాలనా లేదంటే ఎలా?
ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ మా ఎక్సెప్షన్ హైరార్కీ మా. ఓకే, ఎక్సెప్షన్ హైరార్కీ. ఎక్సెప్షన్కి పేరెంట్ ఏమంటే థ్రోబుల్ మా. ఎక్సెప్షన్కి పేరెంట్ ఏమంటే థ్రోబుల్. 1 minute జస్ట్. ఎక్సెప్షన్కి పేరెంట్ ఎవరంటే థ్రోబుల్ మా. ఎక్సెప్షన్కి పేరెంట్ అనేది థ్రోబుల్. ఇక్కడ చూడమ్మా, మనకి మీకు 2 మార్క్స్ అడగచ్చు. వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎక్సెప్షన్ అండ్ ఎర్రర్ మా. వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ exception and error? Total different ma. Exception and error is the total different. Okay, 1 minute. One is exception throwable ki. Okay, exception next error ma. చూడమ్మా, పేరెంట్ ఏమ్మా పేరెంట్ అనేది ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ కి పేరెంట్ థ్రోబుల్. ఓకే, థ్రోబుల్. దే ఆర్ ద టూ థ్రోబుల్ పేరెంట్. చైల్డ్ ఏమేమంటే ఎక్సెప్షన్ ఎర్రర్ మా. ఓకే, పేరెంట్ అనేది థ్రోబుల్. ఓకే, మనకి చైల్డ్స్ అనేది ఎక్సెప్షన్ ఎర్రర్. వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎక్సెప్షన్ ఎర్రర్ మా? ఎర్రర్ అంటే ఏమి, ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏమి? ఎప్పుడు ఎక్సెప్షన్ అంటారు, ఎప్పుడు ఎర్రర్ అంటారు? చెప్పండి మా. ఎప్పుడు ఎక్సెప్షన్ అంటారు, ఎప్పుడు ఎర్రర్ అంటారు? 2 మార్క్స్ అడుగుతారు మా. వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ exception and error? చూడమ్మా, ఎక్సెప్షన్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. ఆఫ్టర్ దట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ట్రై అనే బ్లాక్ ఉంది. ఓకే, రీడ్ డేటా remote file. Read data remote file located London ma. Located in London. ఫైల్ అనేది ఓకే, ఆ ఫైల్ అనేది లండన్ సర్వర్లో ఉంది మా. లండన్ అనే సర్వర్లో ఓకే ఉందన్నమాట. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ క్యాచ్ బ్లాక్. ఇప్పుడు లండన్లో అంటే రిమోట్ ఫైల్ అనేది లండన్లో ఉంది. ఒకవేళ ఫైల్ అనేది లండన్లో లేకపోతే, రిమోట్ సర్వర్ ఫైల్ అనేది లండన్లో లేకపోతే, అప్పుడు అనేది యూజ్ లోకల్ ఫైల్ అండ్ కంటైన్ rest of the program normally. Okay, rest of the program normally. ఇక చూడమ్మా, రిమోట్ డేటా రీడ్ డేటా రిమోట్ లొకేట్ ఇన్ ద లండన్. ఈ ఫైల్ అనేది లండన్లో లేకపోతే మనకి ఓకే క్యాచ్ మనకి ఎర్రర్ త్రో చేస్తుందా. ఈ ఫైల్ అనేది లండన్లో లేకపోతే ఓకే, మనకి ఆల్టర్నేట్ వే అనేది ఉండాలి. ఆల్టర్నేట్ వే అనేది, ఈ ఫైల్ అనేది యూజర్కి రిమోట్ లండన్లో లేకపోతే యూ కెన్ ఓకే లొకేట్ ఇన్ ద లోకల్ ఫైల్ సిస్టమ్. అంటే నీ సిస్టంలో ఫైల్ అనేది యాక్సెస్ ఇస్తావు. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి ఆల్టర్నేట్ వే అనేది ఉందా లేదా? ఇక్కడ ఆల్టర్నేట్ వే అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఒకవేళ
లండన్లో అనేది ఆ ఫైల్ అని లేకపోతే ఈ కెన్ ఆల్టర్నేట్ వే ద యూజర్కి అనేది ఆల్టర్నేట్ వే అనేది ప్రొవైడ్ చేశారు. దట్ ఈస్ కాల్ లోకల్ ఫైల్ అనేది సెట్ చేశారు లోకల్ ఫైల్ అనేది సెట్ చేశారు. ఇఫ్ ఈ ఫైల్ అనేది లేకపోతే దట్ ఈస్ కాల్ ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అవుతుంది ఈ ఫైల్ అనేది లోకల్ ఫైల్లో ఇకపోతే ఒకవేళ లండన్లో ఫైల్ లేదనుకోండి, ఇక్కడ లండన్ ఫైల్ అనేది లేకుండా ఉంటే ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అవుతుంది. ఓకే, మీరు లండన్ ఫైల్ ఆల్టర్నేట్ వే అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఏ విధంగా ఆల్టర్నేట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు? లోకల్ ఫైల్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అంటే మీ లోకల్ ఫైల్ సిస్టమ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. దిస్ ద ఆల్టర్నేట్ వే ఉందా లేదా? ఓకేనా, ఆల్టర్నేట్ వే అనేది ఉంది కాబట్టి ఓకేనా, దట్ ఈస్ కాల్ నార్మల్ ఫ్లో ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ నార్మల్ ఫ్లో ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్. ఎర్రర్ వాట్ ఈస్ ఎర్రర్? ఎర్రర్ అంటే ఏమి? ఎర్రర్, వాట్ ఈజ్ ఎర్రర్? ఎర్రర్ అంటే ఏమ్మా? ఎనీ ఐడియా చెప్పండి. చాలా టైంలో మీకు ఎర్రర్ త్రో చేస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందా? ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఏ మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది? హీప్ మెమరీ సార్. హీప్ మెమరీ. హీప్ మెమరీ అనేది ఫుల్ అయిపోయింది అంటే ఏం చేస్తారు? జస్ట్ 1 minute జస్ట్ 1 minute, జస్ట్ 1 second. ఎర్రర్ 1 minute జస్ట్ హోల్డ్ 1 second. ఏం రాలేవా? మా బాబు ఏడుస్తాంది. ఈ క్లాస్ ఎందుకు చెప్పేది? వాళ్ళు పోసుకోకూడదా? ఈ క్లాస్ చెప్పుకునేది నేనేం చేయాలా? కరెక్ట్ టైంకే బాత్రూమ్ నిజంగానే. మా ఎక్సెప్షన్ అనేది జస్ట్ ఆల్టర్నేట్ వే అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేస్తామా. ఎర్రర్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేయం. ఎర్రర్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేయం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఉందమ్మా. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ అనేది హీప్ మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది. ఆబ్జెక్ట్ అనేది హీప్ మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది. హలో, ఈజ్ ఇట్ ఆడిబుల్ మా? చూడమ్మా, ఎక్సెప్షన్ అనేది మనం ఎక్కడైతే ఇప్పుడు ఫైల్ అనేది ఇక్కడ లేదనుకోండి. ఓకే, ఈ లొకేషన్లో ఫైల్ లేదు, లండన్ ఫైల్లో లేదు. దీనికి ఆల్టర్నేట్గా మనం ఏం చేస్తున్నాం? మనం లోకల్ ఫైల్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఆల్టర్నేట్ వే అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం లేదా? ఓకేనా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే హాస్టల్లో ఉన్నారు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాస్టల్లో ఉన్నారు, హాస్టల్లో ఫుడ్ లేదు అనుకోండి. ఆల్టర్నేట్ వే అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారా చేయరా? క్యాంటీన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తారు, అవునా కాదమ్మా? ఇప్పుడు హాస్టల్ అనేది ఫుడ్ అనేది దొరకలేదు, ఆల్టర్నేట్ వే అనేది క్యాంటీన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు లేదా? ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఇన్ హాస్టల్ ఫుడ్, ఓకే, దెన్ ఆల్టర్నేట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ దట్. ఆల్టర్నేట్ వే అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇఫ్ ఆల్టర్నేట్ వే ఇస్ దేర్, దట్ నార్మల్ ఫ్లో ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్, దట్ ఈస్ కాల్ ఎక్సెప్షన్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. ఓకేనా, ఆల్టర్నేట్ వే ప్రొవైడ్ చేసే దాన్ని ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ చేస్తున్నాం. ఎక్సెప్షన్ ఎక్కడైతే రైజ్ అవుతుందో అక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం? వీ కెన్ హ్యాండిల్ దట్. ఏ విధంగా? ఆల్టర్నేట్ వే అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ కాలేజ్ బస్సే ఉందనుకోండి, కాలేజ్ బస్సు మిస్ అయింది అనుకోండి. బస్ మిస్ అయిందని అలాగనే ఉంటారా? ఉండరు కదా. యూ కెన్ బై ద బైక్ మిస్ అయిందనుకో, ఆటో మిస్ అయిందంటే
ఐ మీన్ ఏదో ఆల్టర్నేట్ వే అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇఫ్ ఆల్టర్నేట్ వే అనేది ప్రొవైడ్ చేసేదాన్ని ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అంటారు. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీకు కాలేజ్ బస్ మిస్ అయింది అనుకోండి, కాలేజ్ బస్ మిస్ అవుతారంటే మీరు స్టాప్ అవ్వరు. ఐ మీన్ ఎగ్జామ్కి స్టాప్ అవుతారా? అవ్వరు కదా. ఓకేనా? ఎగ్జామ్కి అనేది స్టాప్ అవ్వరు. ఏదైనా ఆల్టర్నేట్ వే అనేది వెతుక్కుంటారు. ఏది ఫాస్ట్గా వెళ్తుందో అది ఆల్టర్నేట్ వెతుక్కుంటారు. బైక్ ఉంటే బైక్ ఈజ్ ఆల్టర్నేట్ వే, బైక్ ఆల్టర్నేట్ వే లేకపోతే ఆటో. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ ఆల్టర్నేట్ వే ఈజ్ దేర్, ఓకే, యూ కెన్ హ్యాండిల్ దట్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ మా. ఎర్రర్ అంటే ఏం తెలిసిన, జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు మా, ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేశారు. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? ఏ మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది మా? హీప్ మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది. ఆబ్జెక్ట్ అనేది హీప్ మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది. ఈ హీప్ మెమరీ అనేది ఫుల్ అయిపోయింది అనుకోండి, హీప్ మెమరీ అనేది ఫుల్ అయిపోయింది. అప్పుడు ఎర్రర్ త్రో చేస్తుందా? త్రో చేస్తుంది. ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అవుతుంది, ఎర్రర్ త్రో అవుతుందా? చెప్పండి మా. అప్పుడు ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అవుతుందా, ఎర్రర్ త్రో అవుతుందా? ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అవుతుందా? హీప్ మెమరీ ఇప్పుడు ఎర్రర్ త్రో అవుతుంది. ఓకేనా? మనం ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ గా డెవలప్ చేస్తామో, ఓకేనా, హూ ఆర్ ద డెవలప్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్, ఓకేనా, ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అవుతుంది. మెమరీ కానీ ఇటువంటి ఏమన్నా ఉంటే మెమరీ ఫుల్ అయింది అనుకోండి. ఇప్పుడు మీ మెమరీ కార్డ్ ఫుల్ అయింది. మెమరీ కార్డ్ ఫుల్ అవుతా అంటే మీకు ఏం చూపిస్తుంది? ఎర్రర్ త్రో చేస్తుందా, త్రో చేయదా మెమరీ కార్డు? ఐ మీన్ మీ ఫోన్ మెమరీలో మెమరీ కార్డు ఉందమ్మా, ఆ మెమరీ కార్డు అనేది ఫుల్ అయిపోయింది. ఫుల్ అయిపోతుంటే మీకు ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది కదా. ఓకేనా? ఏం త్రో చేస్తుంది? మెమరీ కార్డ్ ఈజ్ ఫుల్ అని చూపిస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎర్రర్. ఇక్కడికైనా హీప్ మెమరీలో మీరు ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని క్రియేట్ చేశారు, ఫుల్ అయిపోయింది. అప్పుడు మనకి ఎర్రర్ ఏం త్రో చేస్తుందంటే, ఓకే, అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఎర్రర్ అని త్రో చేస్తుంది. అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఎర్రర్ అనేది త్రో చేస్తుంది. అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఎర్రర్ అనేది త్రో చేస్తుంది. దట్ ఈస్ మెమరీ ఎర్రర్ అనేది మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఒకసారి ట్రై చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది. ఎర్రర్ అనేది ఎప్పుడైతే ఇది మనం ఇది ప్రోగ్రామర్గా హ్యాండిల్ చేయడమా. ఇది ఎర్రర్ అనేది ప్రోగ్రామర్స్కి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. హూ ఆర్ ద అడ్మిన్ ఎవరైతే ఉంటారో, మనకి ఎవరైతే అడ్మిన్ ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే చూసుకుంటారు. ఐ మీన్ హార్డ్ డిస్క్ ఇష్యూ కానీ, ఇప్పుడు హార్డ్ డిస్క్ ఫుల్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఎవరు చూస్తారు? ప్రోగ్రామర్ డెవలపర్ చేస్తారా? యాజ్ ఏ స్టూడెంట్గా ఉండి మీరు సిపిలో హార్డ్ డిస్క్ అవన్నీ ఉన్నాయమ్మా, హార్డ్ డిస్క్ ఫుల్ అయిపోయింది, నీ ప్రోగ్రామ్ అని రన్ కాలేదు, ఎవరితో టైప్ అవుతారు? హార్డ్ డిస్క్ ఫుల్ అయిపోయింది, నీ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు, ఎవరితో టైప్ అవుతారు? అక్కడ ఉండే ఫ్యాకల్టీ మెంబర్తో టైప్ అవుతారు, లేదంటే అడ్మిన్ పీపుల్తో టైప్ అవుతారు. అవునా కదా? ఎస్ ఆర్ నో? చెప్పండి మా. అంతే కదా? ఇప్పుడు ఇక్కడ హార్డ్ డిస్క్ అనేది మీ ల్యాబ్లో అనేది మీరు ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేస్తున్నారు. ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా అంటే మీ హార్డ్ డిస్క్ ఫుల్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఆ ప్రోగ్రామ్ కానీ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్ కాకుండా ఉంటే ఒకేసారి ఇటువంటి ఎర్రర్ వస్తుంది, ఓకే ఇక్కడ అని చెప్తారనమాట. అప్పుడు అడ్మిన్ ఏం చేస్తారు? హార్డ్ డిస్క్ చేంజ్ చేసి రన్ చేయమా, వర్క్ అవుతుంది అంటారు. ఓకేనా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎర్రర్ మా. ఎక్సెప్షన్ మీన్స్ ఆల్టర్నేట్ వే. మీరు ఆల్టర్నేట్ వే అనేది చూపిస్తున్నారు. మీరు బస్ అనేది ఎగ్జామ్కి వచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తారు? 7 o'clock 8 o'clock లేస్తారు, అయినా కానీ బస్ మిస్ అయి ఉంటుంది. బస్ మిస్ అయినంత అంటే మీరు అలానే ఉంటారు, ఎగ్జామ్కి వెళ్ళకన్నా ఉంటారా? చెప్పండి మా. వెళ్ళకన్నా ఉంటారా? వెళ్తారు కదా. చెప్పండి. ఎగ్జామ్కి కాలేజ్ బస్ మిస్ అయిందంటే ఆల్టర్నేట్ వే వెతుక్కోరా ఎగ్జామ్ రాయడానికి? చెప్పండి మా. ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఆర్ నాట్? వెతుక్కుంటారు కదా. యాజ్ ఏ ప్రోగ్రామర్ కనుక ఏం చేస్తారంటే, ఈ ఫైల్ అనేది లేకపోతే లండన్లో
ఒక ఫైల్ అనేది లేకపోతే ఓకేనా ఆల్టర్నేట్ వే అనేది పెడతారు మా ఆల్టర్నేట్ వే అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఈ ఫైల్ అనేది కరప్ట్ అయింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లండన్ ఫైల్ కరెక్ట్ అయింది అనుకోండి ఓకేనా, ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది అబ్నార్మల్గా కాకుండా నార్మల్ ఫ్లో ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ చేయడానికి ఏం చేస్తారంటే ఆల్టర్నేట్ వే అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లోకల్ ఫైల్ కానీ ఏ ఫైల్ అయినా ప్రొవైడ్ చేస్తారు, ఆల్టర్నేట్ వే అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. దట్ ఆల్టర్నేట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎర్రర్, వాట్ ఈస్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్? అర్థమైందా? అర్థమైందా? అర్థం కాలేదమ్మా? కాలేదు సార్. అర్థం కాలేదా? ఎవరికి కాలేదమ్మా? ప్లీజ్ రైజ్ ద హ్యాండ్. ఓకే చూడమ్మా, ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూస్తే అర్థమవుతుంది. మీరు కాలేజ్ బస్ మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాలేజ్ బస్ మిస్ అవుతే ఆల్టర్నేట్ వే వెతుక్కోరా. ఓకే ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఎర్రర్ అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ మనకి ఎర్రర్కి ఎక్సెప్షన్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉందా. ఎక్సెప్షన్ అనేది ఆల్టర్నేట్ వే, ఎర్రర్ అనేది ఓకే ఎర్రర్ త్రో చేసిందంటే ఎవరైతే రిజాల్వ్ చేసే పర్సన్ ఉంటారో వాళ్ళు రిజాల్వ్ చేస్తారు ఓకేనా. ఇక్కడ ప్రోగ్రామేటిక్గా ఎవరైతే డెవలప్ చేస్తారో వాళ్ళు రిజాల్వ్ చేస్తారు. ఇది ఎవరైతే ఓకే ఎర్రర్ అనేది అడ్మిన్ పీపుల్ అనేది ఓకే ఎవరైతే ఎవరైతే అడ్మిన్ పీపుల్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఎర్రర్స్ అనేది రెక్టిఫై చేస్తారు. దిస్ కాల్ ఓవరాల్ దట్ నాన్ రిజర్వ్ రికవబుల్ అంటే రికవబుల్ అనేది చేయొచ్చు మా ఓకే. ఎక్సెప్షన్ ఈస్ ద రికవబుల్, ఎర్రర్ ఈస్ ద నాన్ రికవబుల్ ఓకే. ఎక్సెప్షన్ ఈస్ ద రికవబుల్, ఎర్రర్ ఈస్ నాన్ రికవబుల్ బా ఓకే. ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఎనీవే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, ఇంకా అర్థమవుతుంది. జస్ట్ 1 minute. ఓకే వాటి ఫండమెంటల్ అర్థమైంది కదమ్మా. మన సిలబస్ ప్రకారం ఎత్తుకుంటే ఫండమెంటల్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఈజ్ ఎక్సెప్షన్, వాట్ ఈజ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్, ఎర్రర్ అనేది అర్థం కావాలి ఓకేనా. ఆఫ్టర్ దట్ మనకి ఏముందంటే నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏముందమ్మా, టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ ఉంది. టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ ఉంది. టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్లో 1 minute జస్ట్ ఒక్క నిమిషం. సిస్టమ్ స్లో అయింది, ఒక్క నిమిషం. రాయండి మా థ్రోబుల్ ఇది రాయండి ఫస్ట్. ఎర్రర్లో ఇవి ఉంటాయన్నమాట. ఎక్సెప్షన్లో వచ్చి రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్, అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్, నల్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్ రాయండి మా. ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ తీసుకోండి. థ్రోబుల్ ఈజ్ ద పేరెంట్ మా. థ్రోబుల్ ఈజ్ ద పేరెంట్. ఏ దానికి పేరెంట్ అంటే ఎక్సెప్షన్కి ఎర్రర్కి పేరెంట్ మా. చైల్డ్స్ ఏమంటే ఎక్సెప్షన్ ఎర్రర్ అనేది చైల్డ్స్. మా నోట్ ఇట్ దిస్ వన్, దిస్ డయాగ్రామ్. ఎక్సెప్షన్లో రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్, రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్లో అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్, నల్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్ అండ్
నెక్స్ట్ ఇదేమంటే సిసిఈ అనమాట, క్లాస్ క్యాస్ట్ ఎక్సెప్షన్ మా, క్లాస్ క్యాస్ట్ ఎక్సెప్షన్. నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ ఎక్సెప్షన్ మా, ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ ఎక్సెప్షన్. ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ ఎక్సెప్షన్లో అరే ఇండెక్స్ అవుట్ బౌండ్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్. నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ ఐఓ బౌండ్ ఎక్సెప్షన్. నెక్స్ట్ లీగల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎక్సెప్షన్. ఓకేనా, దాంట్లో నెంబర్ ఫార్మేట్ ఎక్సెప్షన్. దీంట్లో మళ్ళీ అగైన్ ఐఓ ఎక్సెప్షన్లో మనకి ఏముందంటే ఓకే, ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ ఎక్సెప్షన్. ఎండ్ ఆఫ్ ఈఓఎఫ్ మీన్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ ఎక్సెప్షన్. ఈఓఎఫ్ మీన్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ ఎక్సెప్షన్. అండ్ ఇక్కడ ఏముంది, ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్. ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్. నెక్స్ట్ ఇంటరప్ట్ ఐఓ ఎక్సెప్షన్. ఇంటరప్ట్ ఐఓ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, సర్లెట్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్. నెక్స్ట్ ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎక్సెప్షన్ మా. ఇక్కడ ఏమంటే ఎక్సెప్షన్. నెక్స్ట్ ఎర్రర్లోకి వస్తే స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో ఎక్సెప్షన్. స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో ఎక్సెప్షన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్చువల్ మిషన్ ఎర్రర్. వర్చువల్ మిషన్ ఎర్రర్లో స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో ఎక్సెప్షన్, అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఎర్రర్, స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో ఎర్రర్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఎర్రర్. Okay, asset error. This is the type of errors, ma. This is called exception errors. And this is called exceptions. Type of exceptions. This is called type of errors. You can take the screenshot or otherwise you can write it. I can hold it. సార్ క్లారిటీగా లేదు సార్ స్క్రీన్. Okay. Group లో షేర్ చేసేది మా, వాట్సాప్ గ్రూప్ లో షేర్ చేసేది. ఓకే సార్. దాన్ని తీసేసి ఇక్కడ పెడితే ఛార్జ్ మొబైల్ కదా. లేదా గ్రూప్లో పెడతాను. సారు గ్రూప్లో పెడుతున్నారు ఏదో. మా గ్రూప్లో సెండ్ చేశాను. ఐ మీన్ గర్ల్స్ గ్రూప్లో షేర్ చేస్తాను, బాయ్స్ గ్రూప్లో కానీ షేర్ చేయండి. అట్లా అయిపోయింది డేటా. అడ్మిన్కి షేర్ చేస్తున్నాను చూడండి. రాజుకి షేర్ చేస్తాను, ఆ తర్వాత గ్రూప్లో షేర్ చేస్తాను. మరి సార్ ఎలాగో పెడుతున్నాడు. ఓకే, ఛార్జింగ్ వేస్ట్. మీట్ మా ఇంట్రెస్ట్ లేదు. ఎలాగో సార్ పెడుతున్నాడు. చాలా పెడుతున్నాడు. అయిందమ్మా. అయిందా? కంప్లీట్ అమ్మా. గ్రూప్లో షేర్ చేశాను. అగైన్ ఐ విల్ మా 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ అందరూ రాశారమ్మా. జస్ట్ అడుగుతున్నాను.
టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ సార్. రాసారా? సార్ మేము కరోనా పాస్ సార్. కరోనాతో పాసా? లేదు ఎగ్జామ్ రాయలేదు. ఇక్కడ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ లో 10th క్లాస్ ఓకే ఎగ్జాంపుల్ చేసి చెప్తాను, అది నీట్ గా అర్థమవుతుంది. టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్, టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ అనేది చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్, అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ 2 టైప్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఎప్పుడు చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్కి వెళ్ళాలా, అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్కి ఎప్పుడు వెళ్ళాలా అనేది ఓకే చెప్తాను. ఓకే ఇది కంప్లీట్ చేయండి చెప్తాను. సార్ ఫ్లో చార్ట్ ఇంకొకసారి చెప్పండి సార్. ఏమ్మా? సార్ ఫ్లో చార్ట్ ఇంకొకసారి చెప్పండి సార్. అర్థం కాలేదమ్మా, గట్టిగా చెప్పండి. సార్ ఫ్లో చార్ట్ ఇంకొకసారి చెప్పండి సార్. ఫ్లో చార్ట్ అమ్మా చూడమ్మా. ఐ మీన్ 1 minute జస్ట్. థ్రోవబుల్ అనేది పేరెంట్ మా. థ్రోవబుల్ అనేది ఏ దానికి పేరెంట్ అంటే ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది పేరెంట్. ఓకే థ్రోవబుల్ అనేది పేరెంట్, ఎక్సెప్షన్ ఎర్రర్ అనేది ఓకే ఎక్సెప్షన్ ఎర్రర్ అనేది చైల్డ్. ఓకేనా, ఎక్సెప్షన్ ఎర్రర్ అనేది చైల్డ్. దీంట్లో ఎక్సెప్షన్లో దీస్ కాల్ ఎక్సెప్షన్లో డిఫరెంట్ పార్ట్ అండ్ ఎర్రర్ ఈజ్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్. ఎక్సెప్షన్ అనేది ఆల్టర్నేట్ వే అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఎర్రర్ అనేది దెర్ ఇస్ నో ఆల్టర్నేట్ వే, యూ హ్యావ్ టు రిజాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఎర్రర్ అనేది రిజాల్వ్ చేయాలి ప్రాబ్లం అనేది. బట్ ఎక్సెప్షన్ అనేది యూ కాన్ ఆల్టర్నేట్ వే అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఎక్సెప్షన్ అనేది ఆల్టర్నేట్ వే అని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీరు ఎగ్జామ్ రాసడానికి కాలేజ్ బస్ కోసం ఉండారు, బట్ కాలేజ్ బస్ మిస్ అయింది. బట్ ఆల్టర్నేట్ వే అనేది వెతుక్కుంటారు. ఓకేనా, దట్ ఈస్ కాల్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. ఎర్రర్ అనేది ఏముంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్రర్ ఏం చేస్తుంది? ఓకే ప్రోగ్రామ్ అంతా డెవలప్ చేశారు, డెవలప్ చేసిన తర్వాత హార్డ్ డిస్క్ ఫుల్ అయిపోయింది, బట్ ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. ఓకే ఏం త్రో చేస్తుంది? స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో ఎర్రర్ అనేది త్రో చేస్తుంది అనుకోండి. స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. అప్పుడు ఎర్రర్ అనేది డిఫరెంట్, ఎక్సెప్షన్ ఈజ్ ద డిఫరెంట్ మా. ఎర్రర్ అనేది మనం ఎప్పుడైతే ఎవరు రిజాల్వ్ చేస్తారంటే అడ్మిన్ పీపుల్స్ రిజాల్వ్ చేస్తారు. ఎక్సెప్షన్ అనేది ఆల్టర్నేట్ ప్రొవైడ్ చేసారని ప్రోగ్రామ్ యాజ్ ఎ ప్రోగ్రామ్ డెవలపర్ చేస్తారు. మా ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అయిన తర్వాత యాజ్ ఎ ప్రోగ్రామ్గా ఆల్టర్నేట్ వే అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి యూజర్కి అనేది. బట్ ఎర్రర్ అనేది టైప్ విత్ ద అడ్మిన్ పీపుల్స్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్సెప్షన్ అండ్ ఎర్రర్స్. ఎక్సెప్షన్లో అగైన్ అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్, నల్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్, క్లాస్ కాస్ట్ ఎక్సెప్షన్, again index outbound of exception, array index outbound of exception, legal array bound of exception. These types of exception ma by default ga manaki ee type of exception అనేది ఉందన్నమాట. ఓకే ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ యూజ్ చేసుకొని మన ఎర్రర్స్ అనేది మనం ఏం చేస్తామంటే రెడ్యూస్ చేస్తాం. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ని ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసుకొని ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ని మనం ఏం చేస్తామంటే రెక్టిఫై చేస్తాం. ఓకే ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. చూడమ్మా నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏమమ్మా? సిలబస్ చూడండి. టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏమ్మా? సిలబస్ కాపీ చూడమ్మా, నేను చూడలేదు. మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ సార్. మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ ఎందుకు వచ్చింది? ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ లో చూడమంటే మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ లో చూస్తావు. ఎక్సెప్షన్ టైప్స్ మా. ఓకే ఎక్సెప్షన్ టైప్స్. ఫస్ట్ ఫండమెంటల్స్. ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ లో ఫండమెంటల్స్ చెప్పాను. ఓకే నెక్స్ట్ ఏముందంటే ఎక్సెప్షన్ టైప్స్.
టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ మా. వన్ ఈస్ చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్, అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ మా. వన్ ఈస్ చెక్డ్ exception and another one is unchecked exception. Unchecked exception. చూడమ్మా, మీరు 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు, ఓకే 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్ రాసారు లేదమ్మా? రాసారు లేదా? No, sir. రాయలేదా? లేదు రాయలేదు సార్, కరోనా పాసా? సరే అమ్మా. అవును సార్. ఐ మీన్ ఇంటర్మీడియట్ చదివారు కదా? ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ రాసినారు లేదా? రాసాం సార్. ఓకే, పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తుంటారు? మీ మదర్ ఏం చేస్తుంటుంది? ఐ మీన్ హాల్ టికెట్ పూజ చేస్తారా చేయరా? ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ రాసే పూజ చేసింటారు చేయరా? మేము హాస్టల్ సార్. సంథింగ్ స్పెషల్ చేస్తుంటారమ్మా? No, sir. ఓకే సరే అమ్మా. ఐడి కార్డు ఉందా లేదా? మీ మదర్ ఏం చేస్తుందంటే మా ఐడి కార్డు ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది. ఓకే, ఐడి కార్డు ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది. ఐడి కార్డు ఉంది, ఓకే. హాల్ టికెట్ మీరు ఎగ్జామ్ రాసే ముందు అనేది మీ మదర్ ఏం చెక్ చేస్తుంది మా? హాల్ టికెట్ ఉందా లేదా ఒకసారి చెక్ చేసుకొని చెప్తుంది. అవునా కదా? చెక్ చేసుకుంటావు. ఓకే, ఒకవేళ లేదనుకో అప్పుడు ఏం చేస్తావు? ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ హాల్కి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు బయట పంపిరమ్మా? వితౌట్ హాల్ టికెట్ ఇస్ నాట్ అలౌడ్ ద ఎగ్జామ్ హాల్. అవునా కదమ్మా? అవును సార్. ఓకే, అక్కడ ఎగ్జామ్ హాల్కి అలో చేయలేదంటే దట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ద జేవిఎం. జేవిఎం అనేది జేవిఎం అనేది నాట్ అలౌడ్. ఓకే, జేవిఎం అనేది నాట్ అలౌడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాల్ టికెట్ అని ముందుగా చెక్ చేస్తున్నారు. హాల్ టికెట్ మీ మదర్ ఏం చెప్పింది? ఫస్ట్ హాల్ టికెట్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోమని చెప్పింది. ఓకేనా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ మా. ఓకే, ముందుగానే బిఫోర్ దట్ చెక్ చేసేదాన్ని చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ అంటారు. హాల్ టికెట్ అంటే హాల్ ముందు చెక్ చేసుకున్నప్పుడు అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ అంటారు. ఓకేనా? అర్థమైందమ్మా? అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ అనేది హూ ప్రొవైడెడ్ రన్ టైం, కంపైలర్ టైం అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. కంపైలర్ టైం. ఓకే, అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ అనేది కంపైలర్. హలో, వాయిస్ వినిపిస్తుందమ్మా? హలో, మా వాయిస్ వినిపిస్తుందా వినపడలేదా? వినిపిస్తాను సార్. సైలెంట్ గా అంటే ఎందుకు సైలెంట్ గా ఉండాలని అనుకుంటున్నాను. చూడమ్మా, ఫస్ట్ మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు ఏ పేరెంట్స్ అయినా ఇదే అడుగుతారమ్మా. ఏమడుగుతారు? హాల్ టికెట్ ఉందా, ఆల్టర్నేట్ పెన్ ఉందా లేదా? ఒకవేళ ఆల్టర్నేట్ పెన్ లేకపోతే మళ్ళీ ఎగ్జామ్ హాల్లో ఇబ్బంది పడతారు. యూ కెన్ టేక్ ఇన్ ఆల్టర్నేట్ పెన్. ఓకే, యూ కెన్ ఆల్టర్నేట్ వే అనేది ఉంటుంది. ఆల్టర్నేట్ పెన్ తీసుకొని వెళ్ళు. ఇప్పుడు 2 పెన్స్, ఒక పెన్ తీసుకెళ్తారు. మళ్ళీ మీ మదర్ ఏం చెప్తుంది? ఆల్టర్నేట్ పెన్ తీసుకో, ఎందుకైనా మంచిది ఆల్టర్నేట్ అనేది తీసుకొని వెళ్ళండి అని చెప్పేదాన్ని. బిఫోర్ చెకింగ్ అనేది చేస్తున్నా అంటే చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ చెక్ చేసేదాన్ని అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ అంటారు మా. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్, అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్. ఒక ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం. మీకు ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మీకు అర్థమవుతుంది వాట్ ఈస్ పర్పస్ ఆఫ్ ఓకే చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ అండ్ అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్. మా ఫ్రీ డిఫైన్ క్లాసెస్ అనే స్ట్రింగ్ క్లాసెస్ చెప్పాను కదా? మా స్ట్రింగ్ క్లాస్ చెప్పాను లేదా? Yes, sir. చెప్పాను కదా? ఇప్పుడు చూపిస్తాను మా. స్ట్రింగ్ క్లాస్ మెథడ్స్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేపిస్తాను. 1 minute, జస్ట్ 1 second మా.
జస్ట్ 1 సెకండ్. ఓకే, స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ నేను ఇంతకుముందు క్లాస్లో చెప్పాను. స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ బై ఫ్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్స్, ఫ్రీ డిఫైన్డ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉంటాయమ్మా అని చెప్పాను. ఓకేనా, స్ట్రింగ్ క్లాస్ ఫ్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ అని చెప్పాను. స్ట్రింగ్ క్లాస్ ఇస్ ద ఫ్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ అని చెప్పాను. ఓకేనా, ఫ్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్లో అనేది మనకి ఫ్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్స్, ఫ్రీ డిఫైన్డ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను. ఓకేనా, ఏ విధంగా చెక్ చేయాలంటే జావా పి, ఆఫ్టర్ దట్ ఓకే java dot long dot this the package ma java dot long dot class name ఏమా స్ట్రింగ్ క్లాస్ స్ట్రింగ్. చూడమ్మా, ఎంటర్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి, ఫ్రీ డిఫైన్ క్లాసెస్, ఫ్రీ డిఫైన్ మెథడ్స్. చూడమ్మా, అబ్జర్వ్ దట్ ఇవంతా ఫ్రీ డిఫైన్ మెథడ్స్ ఏమా. మీరు ఏ మెథడ్ అయినా యూజ్ చేసుకో, ఏ కన్స్ట్రక్టర్, ఇవంతా కన్స్ట్రక్టర్స్ మెథడ్సే. కాంట్ అబ్జర్వ్ దట్ ఇవంతా లెంత్. ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను, ఇంతకుముందు క్లాస్లో పబ్లిక్ ఇంట్ లెంత్ అనే మెథడ్ చెప్పాను. ఓకే, ఇవంతా ఐ మీన్ పబ్లిక్ క్యార్. ఓకే, దిస్ కాల్ మెథడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ దోస్ మెథడ్స్ మా. ఇవన్నీ మెథడ్స్. దిస్ కాల్ ఫ్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్స్, దిస్ కాల్ ఫ్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్. క్లాస్ కింద ఏమేమి ఉంటాయి మా? క్లాస్ కింద ఏమేమి ఉంటాయి? మెథడ్స్, కన్స్ట్రక్టర్స్, వేరియబుల్స్. అవే కదా మెథడ్స్ ఉన్నాయి లేదు చెక్ చేయండి. ఫ్రీ డిఫైన్ మెథడ్స్ ఇవే అమ్మా, ఫ్రీ డిఫైన్ మెథడ్స్ ఇవే. హౌ టు చెక్ ఇట్? జావా పి, దిస్ కాల్ ప్యాకేజ్ నేమ్, java dot long dot string, this is the package name. This package name you can define that java dot p. దీంట్లో ఫ్రీ డిఫైన్ మెథడ్స్ ఇవన్నీ ఇవేమా ఫ్రీ డిఫైన్ మెథడ్స్. ఈ మెథడ్స్ యూజ్ చేసుకొని మీరు ఐ మీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది డెవలప్ చేయొచ్చు. దీస్ కాల్ రియల్ టైమ్ సినారియోస్ మా, వెరీ యూస్ఫుల్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, దీస్ కాల్ ఫ్రీ డిఫైన్ క్లాస్. ఫ్రీ డిఫైన్ క్లాస్ అదేవిధంగా ఫ్రీ డిఫైన్ క్లాసెస్ చాలా ఉంటాయి మా. ఐ మీన్ ఇంకా ఫ్రీ డిఫైన్ క్లాస్ ఏముందంటే ఐ మీన్ ఐఓ డాట్ ఇచ్చాడు మా, జావా పి. ఓకే, జావా డాట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్. ఓకే, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్. ఓకే, డాట్ ప్రింట్ రైటర్. ఓకే, ప్రింట్ రైటర్. This is the one of the class also, print writer. W is the cap letter. చూడమ్మా, ఇవంతా మెథడ్స్, ఫ్రీ డిఫైన్ మెథడ్స్ ఇవంతా. దిస్ కాల్ ఫ్రీ డిఫైన్ మెథడ్స్, ఫ్రీ డిఫైన్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. దీంట్లోనే ఫ్రీ డిఫైన్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి, ఫ్రీ డిఫైన్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఇవంతా హూ ద డెవలపర్ మా. ఈ మెథడ్స్ అన్ని ఎవరు డెవలప్ చేశారు? నేను డెవలప్ చేశాను లేదు కదా. ఈ మెథడ్స్ అన్ని ఎవరు డెవలప్ చేశారు? ఈ మెథడ్స్ అన్ని ఎవరు డెవలప్ చేశారు? మా స్ట్రింగ్ క్లాస్లో ఈ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, దీంట్లో ఇక్కడ ఏముంది? ప్రింట్ రైటర్లో మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఇవంతా ఎవరు డెవలప్ చేశారు? చెప్పండి మా, చెప్పాను క్లాస్లో చెప్పాను. దిస్ కాల్ ఫ్రీ డిఫైన్ క్లాస్. క్లాస్ కింద ఫ్రీ డిఫైన్ మెథడ్స్, ఫ్రీ డిఫైన్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉంటాయని చెప్పాను. Who are the developer in that methods ma? I am not developer in this method, but who are the developer? ఎవరు డెవలప్ చేశారు మా ఈ మెథడ్స్ అనేది? చెప్పండి. జావా డెవలపర్. ఎవరైతే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేశారో. ఓకే, ఎవరైతే హూ ఆర్ ద డెవలప్ ఇన్ ద సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్, ఐ మీన్ జావా డెవలప్, ఐ మీన్ ఎవరైతే సాఫ్ట్వేర్ జావా ఐ మీన్ డెవలప్ చేశారు. ఓకేనా, వాళ్ళు ఫ్రీ డిఫైన్గా మనకి పెట్టిచ్చేసారు. ఈ మెథడ్స్ యూజ్ చేసుకొని క్లాస్, మీ స్ట్రింగ్ క్లాస్లో ఈ మెథడ్స్ స్ట్రింగ్ క్లాస్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ మెథడ్స్ యూజ్ చేసుకోండి. ఓకేనా, ఐ మీన్ 1 minute, జస్ట్ 1 second. నీట్గా చెప్పాలంటే ఈ స్ట్రింగ్ క్లాస్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ మెథడ్స్ యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ మెథడ్స్ యూజ్ చేసుకోండి. ఓకేనా, ఇవంతా ఫ్రీ డిఫైన్ మెథడ్స్. స్ట్రింగ్ క్లాస్ యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ మెథడ్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి. ఐఓ డాట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్. ఓకే, ప్యాకేజ్ ఉన్నప్పుడు
ఆ మెథడ్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి అనేది ప్రీ డిఫైన్ పెట్టారు. ప్రతి ఒక్కసారి మనం మెథడ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే కష్టం, ఓకేనా. లాట్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది హెవీ కోడ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆల్రెడీగా యూజర్కి ఫ్రెండ్లీగా ఉండడానికి ఎవరైతే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేశారో ముందుగానే ప్రీ డిఫైన్ మెథడ్స్ అనేది ఇచ్చేసారు అనమాట. ఏ సాఫ్ట్వేర్ అయినా కొన్ని ప్రీ డిఫైన్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, ప్రీ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. అట్లీస్ట్ 70% అనేది ప్రీ డిఫైన్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి చేస్తాం ప్రోగ్రామ్స్ అంతా. 30% అనేది మనం ఓన్ మెథడ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. 70% అనేది మనం ఓన్ అంటే ప్రీ డిఫైన్ మెథడ్స్ ఎవరైతే డెవలప్ చేశారో ఆ మెథడ్స్ మాత్రం యూజ్ చేసుకుంటాం. ఐఎమ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ ఇన్ ద ప్రీ డిఫైన్ మెథడ్స్. నేను సాటిస్ఫాక్షన్ కాలేదు ప్రీ డిఫైన్ మెథడ్తో, నాకు ఆ రిక్వైర్మెంట్ లేదు. ప్రీ డిఫైన్ మెథడ్లో అక్కడ ఉండే రిక్వైర్మెంట్ లేదు. కాబట్టి నేను ఓన్గా మెథడ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే అప్పుడు మీరు ఓన్ మెథడ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట. యూజర్ డిఫైన్ మెథడ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఓకేనా. ఓకే, అర్థమైందమ్మా. దానికోసం ఇదంతా చెప్పాను మ్యామ్. ఎందుకంటే అంతకుముందు స్ట్రింగ్ క్లాసు ఫ్రీ డిఫైన్ క్లాస్ అని చెప్పాను, ఫ్రీ డిఫైన్ మెథడ్ అని చెప్పాను. బట్ వాట్ ఈస్ ప్రాక్టికల్గా చూస్తే అర్థమవుతుందని ఇంకా ఇప్పుడు చెప్తున్నాను అంతే, ఓకేనా. ఓకే అమ్మా, లీవ్ ఇట్ దట్ వన్. చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్, అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్, చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ ఐ మీన్ నోట్స్ రాసుకోండి. ద ఎక్సెప్షన్, చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్కి ఐ మీన్ డెఫినేషన్ రాయండి. నేను కానీ టైప్ చేస్తాను, రాయండి. ద ఎక్సెప్షన్ which are checked by compiler, which are checked by compiler for smooth execution of the program at runtime. This exception by default considered as considered as checked exception. Checked exception, okay. Checked exception bachadma. Example, I mean class test. I can write the main method public static void main, public static void main string array, okay, string array arguments. After that, I mean 1 minute, string array arguments. I can declare print writer is the class print writer is the class. I create the object in the print writer object. Print writer is the class I can create in the print writer is the object. I can create in the print writer. pw equal to new, okay, print writer After that, pw dot println hello అని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. హలో అనేది ప్రింట్ చేశాను. ఇది ఎర్రర్ త్రో చేస్తుందా, అవుట్పుట్ వస్తుందా? ఎనీబడి టెల్? ఓకే, దిస్ ప్యాకేజ్ ప్రింట్ రైటర్ అనేది ఏ ప్యాకేజ్ అంటే ప్రింట్ రైటర్, ఓకే, క్లాస్ ఏ ప్యాకేజ్లో ఉందంటే ఇంపోర్ట్ డాట్, ఓకే, ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ ఏ ప్యాకేజ్ అంటే ఐఓ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్లో ఉందమ్మా, ఓకే, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్లో ప్యాకేజ్లో ఉంది, ఓకేనా.
అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఎర్రర్ త్రో చేస్తుందమ్మా. ఎర్రర్. ఎర్రర్ త్రో చేస్తుందా? ఐ మీన్ ఇక్కడ అమ్మా ప్రింట్ రైటర్ అనేది ఫైల్ అనేది డిఫైన్ చేస్తుందమ్మా. ఏబిసి డాట్ టెక్స్ట్, ఏబిసి డాట్ టెక్స్ట్ ఫైల్ అనేది పెట్టాను. ఏబిసి డాట్ టెక్స్ట్ ఫైల్ నేమ్ ఏబిసి డాట్ టెక్స్ట్ టీఎక్స్టీ అనేది ఫైల్ నేమ్. ఆ ఫైల్ అనేది ఓకే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అనే ప్యాకేజ్లో డిఫైన్ చేసాం. ప్రింట్ రైటర్ అనేది క్లాస్ నేమ్. చూడమ్మా ఆల్రెడీగా ప్రోగ్రామ్ డిఫైన్ చేసాం, సేమ్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే 1 minute, జస్ట్ 1 second. చూడండి ఇది ఐ మీన్ ఓకే దిస్ కాల్ ప్యాకేజ్ నేమ్. ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ ఐఓ, దిస్ ద ప్యాకేజ్. ఏ దానికి ప్యాకేజ్? ప్రింట్ రైటర్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద క్లాస్ అనేది ప్యాకేజ్ అనమాట. ఓకే this is the class, predefined class. In that predefined class, this is the package. What is package ma? ఇంత ముందు క్లాస్ లో చెప్పాను. ప్యాకేజ్ అంటే ఏమి? కలెక్షన్ ఆఫ్, మా క్లాస్ లో చెప్పాను వాట్ ఈస్ ప్యాకేజ్ అనేది. కలెక్షన్ ఆఫ్ క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్. ఓకే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యాకేజ్ మా. రాసుకొని కావాలంటే ప్యాకేజ్ ఇస్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ క్లాసెస్ అండ్ ప్యాకేజెస్. ఈ ప్యాకేజ్ డిఫైన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఓకే ఫ్రీ డిఫైన్డ్ క్లాసెస్, ఫ్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్స్, ఐ మీన్ ఇంటర్ఫేసెస్ అని ఉన్నాయి అనమాట. ఓకేనా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రింట్ రైటర్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజ్, ఐ మీన్ వన్ ఆఫ్ ద క్లాస్. ఏం మా దుర్గా ప్రసాద్ లేట్గా జాయిన్ అయినావు? దుర్గా ప్రసాద్ సరేమ్మా. ఓకే ఓకే చూడమ్మా మీట్ యువర్ సెల్ఫ్. చూడమ్మా ఇప్పుడు కంపైల్ చేశాను. ఇక చూస్తే ఒక మెయిన్ మెథడ్ రాశాను ప్రింట్ రైటర్. ఓకే ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఫ్రీ డిఫైన్ క్లాస్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకేనా? ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఏం చేశాను, ఒక ఫైల్ అనేది డిఫైన్ చేశాను. ఈ డిఫైన్ చేసిన తర్వాత చూడండి ఐ కెన్ రన్ దట్ ప్రోగ్రామ్. ముందుగా చెప్తుంది, ఐ మీన్ ఓకే ముందుగానే ఏం చెప్తుంది, ఓకే ఆల్టర్నేట్ వే అనేది ప్రొవైడ్ చేయమని చెప్తుంది. బట్ ఇక్కడ చూడండి జస్ట్ జావా సి ఆఫ్టర్ దట్ ఫైల్ నేమ్ ఏముంది, చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్. చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ చూడమ్మా ఇక్కడ చూస్తే ఫైల్ నేమ్ చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్, ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ ఉంది. ఇక్కడ చూడమ్మా ఏం చూపిస్తుంది, అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్, ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్, మస్ట్ క్యాచ్ ఆర్ డిక్లేర్ ద థ్రోన్. అబ్జర్వ్ దట్ మా, ఈ వర్డ్ చదవండి జస్ట్ 1 minute. ఈ వర్డ్ చదవండి. అన్రిపోర్టెడ్, ఇది చదవమ్మా. చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్, ఇది చూడండి చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్, జావా 6 ఎర్రర్. ఓకే అన్రిపోర్టెడ్ ఎక్సెప్షన్, ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్, మస్ట్ బి క్యాచ్ ఆర్ డిక్లేర్డ్. ఓకే must be catch or declare thrown. Okay ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ కి మస్ట్ గా మీరు ఏం చేయాలంటే ఓకే
క్యాచ్ అన్న ఓకే క్యాచ్ బ్లాక్ అన్న క్రియేట్ చేయాలా, లేదంటే త్రో అనే కీవర్డ్ అని యూజ్ చేసి మీరు ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ రైట్ చేయాలా అని ఉంటుంది. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద ఎర్రర్ ఫర్ దట్. అర్థమైందమ్మా? బాగుందా సైలెంట్ చర్మ. What is the error? This is the error. This is the error. 1 minute, just 1 second. Okay, this is the error ma. ఏం ఎర్రర్ త్రో చేసింది? చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఓకే త్రో అనే కీవర్డ్ అని యూజ్ చేయాలా, లేదంటే క్యాచ్ బ్లాక్ అని యూజ్ చేయాలా అని చెప్తాంది. ఓకే, మదర్ ఏం చెప్పింది మా ఇంతకుముందు? హాల్ టికెట్ ఉందా లేదా బిఫోర్ చెక్ చేయమని చెప్పి ఉందా లేదా, అంటే హాల్ టికెట్ ఆల్టర్నేట్ పెన్ ఉందా లేదా, ఓకే హాల్ టికెట్ అనేది ఉందా లేదా ముందుగానే చెక్ చేయించేదాన్ని, దట్ ఈస్ కాల్ హాల్ టికెట్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ పెన్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, హాల్ టికెట్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్, దిస్ కాల్డ్ హాల్ టికెట్ రిలేటివ్ వే. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్. ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ మీన్స్ ఫైల్ అనేది డిఫైన్ లేదు అని చూపిస్తాను. కాబట్టి ఇక్కడ ఆల్టర్నేట్ వే అనేది ప్రొవైడ్ చేయమంటుంది. యూ కెన్ యూజ్ ద క్యాచ్ బ్లాక్ ఆర్ త్రో బ్లాక్ అనేది క్రియేట్ చేయమంటుంది. ఓకేనా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ మా. ఓకేనా, దీన్ని రిజాల్వ్ చేయాలంటే దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం. 1 minute, జస్ట్ 1 second. చూడమ్మా, అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ బిఫోర్ చెక్ చేస్తుంది. చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ బిఫోర్ చెక్ చేస్తుంది. అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ అనేది ఇక్కడ నేను ఒక రైట్ చేశాను మా 10/0 ఇచ్చాను అనుకోండి. 1 minute, జస్ట్ హోల్డ్ 1 second. ఇక్కడ ఇంకో స్టేట్మెంట్ రాస్తాను. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ అనే స్టేట్మెంట్ రాస్తాను మా. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ అనే స్టేట్మెంట్ రాస్తాను. ప్రింట్ఎల్ అనే స్టేట్మెంట్ రాసి 10/0, 10 అనేది డివైడ్ బై 0. ఓకేనా, ఇప్పుడు చూద్దాం. 1 minute, జస్ట్ 1 second. దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామా. దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏం అవుట్పుట్ వస్తుందో చూద్దాం. జస్ట్ ఐ కెన్ సేవ్ దట్ ప్రోగ్రామ్. ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఫర్ దట్? ఓకే, చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్, సేమ్ ఎర్రర్. 1 minute, జస్ట్ 1 second. unchecked exception. Okay, unchecked. 1 minute. Java C unchecked exception కావాలంటే .java. One minute, just 1 second. 1 minute. ఇది కానీ తీద్దాం. ఫస్ట్ ఈ ఎర్రర్ని రెక్టిఫై చేద్దామా. అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ ఎర్రర్ రెక్టిఫై చేద్దాం. రెక్టిఫై చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు మనకి ఏం ఎర్రర్ త్రో చేసింది మా ఫైల్ ఏం ఎర్రర్ త్రో చేసింది? ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్. ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్. దీన్ని రిజాల్వ్ చేయాలంటే యూ కెన్ యూజ్ క్యాచ్ బ్లాక్ ఆర్ థ్రోస్ కీవర్డ్ అనేది యూజ్ చేయాలి. థ్రోస్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేద్దాం. థ్రోస్ ఇక్కడ మన
ఎక్సెప్షన్ అనేది మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఓకేనా యూ కెన్ రిజాల్వ్ ద ఎర్రర్ త్రోస్ ఓకేనా ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ అనేది ఇస్తాం మనం ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ 1 minute ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ ఇప్పుడు రన్ చేద్దాం ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా వదమ్మా ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది త్రో చేద్దాం చెప్పండి కంపైల్ అయిందా లేదా చూడండి హలో అర్థమవుతుందా అర్థం కాలేదమ్మా అవుతాను సార్ ఓకే మనకి క్యాచ్ బ్లాక్ అన్నా ప్రొవైడ్ చేయాలా లేదంటే త్రోస్ అనే కీవర్డ్ అనేది యూజ్ చేసి చేయాలమ్మా ఇక్కడ ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ అనేది ఏమై ఏబిసి డాట్ టెక్స్ట్ ఫైల్ అనేది లేదు అని చూపిస్తుంది కాబట్టి దీని ఆల్టర్నేట్ వే అనేది మనం ఓకే చెక్ ఎక్సెప్షన్లో ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆల్టర్నేట్ వే ఇప్పుడు మనకి ప్రింట్ అనేది ఓకే ప్రింట్ అవుతుందా అవుదా చూద్దామా జావా క్లాస్ నేమ్ ఏముందమ్మా టెస్ట్ ఓకే దేర్ ఇస్ నో ఎర్రర్ త్రో చేస్తుందమ్మా ఎర్రర్ త్రో చేస్తుందా చెప్పండి సార్ చెప్పండి సార్ ఎర్రర్ త్రో చేసిందా అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్లు అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్లు ఏమంటే మనం ఆల్టర్నేట్ అంటే చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్లో ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ ఇంతకుముందు ఏం చేస్తాం ప్రింట్ ఓకే అంటే ముందుగానే మనం చెక్ చేసి చెప్తున్నాం కంపైలర్ ముందుగానే ఏం చేస్తుందంటే కంపైలర్ యూ కెన్ చెక్డ్ కంపైలర్ బిఫోర్ చెక్డ్ అంటే మీ మదర్ అనేది హాల్ టికెట్ ఉందా పెన్ ఆల్టర్నేట్ వే ఉందా లేదా చెక్ చేసింది ఓకేనా కంపైలర్ ఇక్కడగానే ఏం చేస్తుందంటే ఆల్టర్నేట్ వే అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఓకేనా దట్ ఈస్ క్యాచ్ బ్లాక్ ఆర్ త్రోస్ బ్లాక్ ద్వారా ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ రైజ్ కాకుండా దానికి ఆల్టర్నేట్ వే అనేది యూజర్కి అనేది ఇస్తామ్మా ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏమంటే అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ ఏ విధంగా రెక్టిఫై అవుతుందో చూద్దామా ఓకే ఇక్కడ 10/0 ఇచ్చాను ఓకే 10/0 దిస్ కాల్ 10/0 అనేది 10/0 అనేది ఏమ్మా కాన్ డివైడెడ్ బై 0 కదా ఇస్ కాన్ డివైడెడ్ బై 0 ఓకే ఇప్పుడు చూడమ్మా జస్ట్ I can save that program. ఒక మెయిన్ మెథడ్ రాసి ఐ మీన్ ఎర్రర్ రాకుండా దానికి త్రో ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ రాశాను ఓకే ఇక్కడ చూడండి పీడబ్ల్యూ ప్రింట్ హలో అనేది ప్రింట్ చేశాను నెక్స్ట్ ఇంకో స్టేట్మెంట్ ఐ మీన్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ 10/0 అనే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను ఇస్ కాన్ డివైడెడ్ బై 0 ఇప్పుడు దిస్ కాల్డ్ దీన్ని ఏ ఎక్సెప్షన్ అంటారు అంటే ఓకే చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ అంటారు అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ అంటారు దిస్ కాల్ అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ అంటారు ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ దట్ అనేది మనకి ఓకే కంపైలర్ అయిన తర్వాత రన్ టైంలో వచ్చినప్పుడు మనకి ప్రాబ్లం రెక్టిఫై అవుతుంది దట్ ఈస్ కాల్ అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ చూపిస్తాను 1 minute ఫైల్ సేవ్ చేద్దాం జస్ట్ సేవ్ యాస్ ఓకే అన్చెక్ ఎక్సెప్షన్ 1 అని ఇచ్చాను ఓకే ఆల్రెడీగా 1 ఉంది ఎస్ జావాసి అన్చెక్ ఎక్సెప్షన్ 1 ఫైల్ నేమ్ ఇస్ అన్చెక్ ఎక్సెప్షన్ 1 చూడమ్మా కంపైలర్ అనేది ఫైన్
కంపైల్ ఎటువంటి మనకి ఎర్రర్ త్రో చేయలేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీగా మనం త్రోస్ అనే కీవర్డ్ ఇచ్చాం. త్రోస్ అనే కీవర్డ్ ద్వారా ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ రాకుండా మనం రెక్టిఫై చేసాం. ఇప్పుడు చూడండి మా ఇక్కడ పోతే కంపైల్ ఇక్కడ దాకా ఫైన్. ఇప్పుడు చూడండి ఆఫ్టర్ దట్ జేవిఎం యూ కెన్ చెక్ ఇట్ జావా క్లాస్ నేమ్ ఏమ్మా, క్లాస్ నేమ్ ఏమంటే టెస్ట్, టెస్ట్ ఈస్ ద క్లాస్ నేమ్. ఇప్పుడు చూడండి మా ఏం ఎర్రర్ త్రో చేసింది, ఏం ఎర్రర్ త్రో చేసింది మా? This is called, what is that error? Observe that. Exception is that main, okay, java dot long dot arithmetic exception divided by 0 a test main unchecked exception. Arithmetic exception అనేది what is that? వాట్ ఈస్ దట్ మా? అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ అనేది వాట్ ఈస్ దట్? అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్. అన్చెక్ ఎక్సెప్షన్ మా. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిఫోర్ మీ మమ్మీనే హాల్ టికెట్ ఉంది, పెన్ ఆల్టర్నేట్ వే ఉందా లేదా చెక్ చేసి ఎగ్జామ్ హాల్కి పంపించింది, అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జామ్ హాల్లో కూర్చుంటారు, బాగానే ఉంది, హాల్ టికెట్ అన్నీ ఉన్నాయి. బట్ సడన్గా మీ దగ్గర ఎగ్జామ్ హాల్లో బాంబు పడింది అనుకో, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఎగ్జామ్ హాల్లో బాంబు పడిందంటే ఏం చేస్తారు? దట్ ఈస్ కాల్ అన్చెక్ ఎక్సెప్షన్ మా. ఓకేనా, ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేరు. ఓకే, ప్రోగ్రామ్లో గన ఇటువంటి ఎర్రర్స్ ఉన్నాయనే ఎవరు అంటే అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్. ఓకేనా, మీరు ఎగ్జామ్ హాల్లో మీ మమ్మీ ఆల్రెడీగా హాల్ టికెట్ ఉందా లేదా, పెన్ ఆల్టర్నేట్ వే ఉందా లేదా చెక్ చేసి పంపించింది, కంపైలర్ వర్క్ అయిపోయింది. బట్ ఎగ్జామ్ హాల్లో కూర్చున్నారు, ఎగ్జామ్ హాల్లో కూర్చున్న తర్వాత అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఒక బాంబ్ అనేది పడింది అనుకోండి, ఓకే, ఎగ్జామ్ హాల్లో, అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? దట్ ఈస్ కాల్ అన్చెక్ ఎక్సెప్షన్ మా. అనుకోకుండా మనకి జరిగేదాన్ని దట్ ఈస్ కాల్ అనుకోకుండా జరిగే, ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్ అన్చెక్ ఎక్సెప్షన్ అంటారు. ఓకేనా, అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ అనేది ఎక్కడైనా రైజ్ అవ్వచ్చు, అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ఓకే, కొన్ని చూపిస్తాను అన్చెక్ ఎక్సెప్షన్కి. అన్చెక్ కొన్ని అవి రాసుకోండి మరి, జస్ట్ 1 minute. టైప్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్కి one minute just right ma. Types of exceptions. Types of exception. Types of exception. Next, user defined exception, built-in exceptions. Two types of exception ma. One is user defined exception, built-in exceptions. Again, built-in exception lo checked exception, unchecked exception. Unchecked exception lo class not found exception, interrupt exception, IO exception, okay, SQL exception, file not found exception. Next, unchecked exception lo arithmetic exception, class cast exception, null point exception, array index outbound of exception, array store exception, illegal thread state exception. This is called unchecked exceptions. This is called checked exceptions. యూజర్ డిఫైన్ ఎక్సెప్షన్లో మళ్ళీ నేను చెప్తాను మా లాస్ట్ టాపిక్ మనకు ఉండేది మీ సిలబస్ కాపీలో లాస్ట్ టాపిక్. రైట్ ఇట్ దిస్ వన్, దిస్ డయాగ్రామ్. ప్రోగ్రామ్లో మీరు ఎక్కడైనా మా స్టేట్మెంట్స్ అనేది ఓకే ఇటువంటి ఎర్రర్స్ చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్లో ఇటువంటి ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ క్యాచ్ బ్లాక్ అని యూజ్ చేయాలా. ఓకే, క్యాచ్ బ్లాక్ అని యూజ్ చేయాలా. ఓకే, క్యాచ్ బ్లాక్ ఆర్
థ్రోస్ అనే కీవర్డ్ అని యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇటువంటి ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మెయిన్ మెథడ్లో ఏం చేస్తారంటే థ్రోస్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసి ఓకే ఏదైతే ఎక్సెప్షన్ దీంట్లో చెక్ ఎక్సెప్షన్లో ఏదైతే ఏ ఎర్రర్ అయితే మనకి ఎర్రర్ త్రో చేసిందో దానికి రిలేటెడ్గా థ్రోస్ పక్కన ఆ ఎక్సెప్షన్ పెడితే చాలు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బట్ అన్చెక్ ఎక్సెప్షన్ అనేది యూ కెన్ యూజ్ దట్ డిఫరెంట్ వే. Completed ma? No, sir. 2 minutes. బిల్ట్-ఇన్ ఎక్సెప్షన్ అనేది ఎవరైతే డెవలప్ చేస్తారో వాళ్ళు అనేది మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారమ్మా ఈ ఎక్సెప్షన్స్ అనేది. ఆ ఎక్సెప్షన్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఎర్రర్స్ రెక్టిఫై ఎక్సెప్షన్ని రైజ్ అంటే త్రో చేయకుండా మనం చేయొచ్చు. బట్ యూజర్ డిఫైన్ ఎక్సెప్షన్ అనేది యూజర్ చాయిస్ అనమాట. ఓకేనా, అది లాస్ట్లో ఉంటుందమ్మా, లాస్ట్ టాపిక్ యూజర్ డిఫైన్ ఎక్సెప్షన్. Completed ma? Yes, sir. నెక్స్ట్ మా అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ కి మీరు ఎగ్జాంపుల్ డెఫినేషన్ రాసుకున్నారమ్మా? No, sir. రాయండి మా చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ కి రాయండి. చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్, ద ఎక్సెప్షన్ which are checked by compiler, the exception which are checked by compiler అంతకుముందు రాసాను. జస్ట్ 1 minute కొంచెం కంటిన్యూ చేయండి. 1 minute I can type it. Where is the process? The exception which are checked by compiler for smooth execution of the program at runtime, this exception by default considered as checked exception. ఇక్కడ దాకా రాశారు. We have to continue next topic, this exception handling లో. 1 minute. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్. ఫైల్ అనేది క్యాపిటల్ మా, ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్, డోంట్ స్పేస్, ఓకే స్పేస్ ఇవ్వద్దండి. ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ అండ్ హాల్ టికెట్ మిస్సింగ్ ఎక్సెప్షన్, హాల్ టికెట్
missing exception and so on. Okay, next in our program, in our program PRG ante program, if there is any chance of rising checked exception, then compulsory we should handle the checked exception okay. Try catch అని యూజ్ చేయాలా, try catch or throws keyword అని యూజ్ చేయాలమ్మా. ఓకే, చెక్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ ట్రై క్యాచ్ అని యూజ్ చేయాలా ఆర్ థ్రోస్ కీవర్డ్ అని యూజ్ చేయాలా. ఓకేనా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ దిస్ వన్ మా. ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ చెక్ ఎక్సెప్షన్లో ఏదైనా రానిలేమ్మా. ఓకే, బై ద డయాగ్రామ్ హియర్ ఓన్లీ. 1 minute, వేర్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్? ఈ చెక్ ఎక్సెప్షన్లో ఇవి ఏమన్నా రానిలే. ఓకేనా, యూ కెన్ యూజ్ దట్ ట్రై క్యాచ్, ఆఫ్టర్ దట్ థ్రోస్ కీవర్డ్. థ్రోస్ కీవర్డ్ అని యూజ్ చేయాలా, లేదంటే ట్రై క్యాచ్ అని యూజ్ చేయాలా. ఓకేనా, ఎక్సెప్షన్ రాకుండా ఉండేదానికి ఈజ్ ఆల్టర్నేట్ వే అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకేనా, యూజర్కి అనేది. అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్లో వచ్చినప్పుడు డిఫరెంట్ వే అమ్మా నేను చెప్తాను. ఓకే, ప్రోగ్రామ్ అనేది రాయమ్మా. ప్రోగ్రామ్ అనేది జస్ట్ 1 minute. ఈ ప్రోగ్రామ్ రాయండి. ఫస్ట్ ఇది రాయండి, ఫస్ట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ రాయండి. ఐ మీన్ 1 minute, జస్ట్ ఇదే రాయండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ రాయండి. చూడమ్మా, ఇక్కడ అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్లో ఓకే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది యాజ్ ఏ థ్రోస్ అనే కీవర్డ్. అంటే చెప్పాను కదా, చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్లో ట్రై క్యాచ్ అని యూజ్ చేయాలా ఆర్ థ్రోస్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తే దిస్ ప్రోగ్రామ్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫైన్.
ఓకే, కంపైలర్ ఫైన్ అండ్ జేవీఎం ఆల్సో ఫైన్. ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి రన్ చేస్తాను చూడండి. ఓకే, జస్ట్ అన్చెక్డ్ కాదు, చూడమ్మా చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ కంపైలర్ అండ్ ఫైన్. చూడమ్మా ఎందుకు కంపైలర్ ఫైన్ అనేది థ్రోస్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసాం. వితౌట్ థ్రోస్ అనేది తీసేసాం అనుకోండి. ఓకే, ఈ థ్రోస్ అని తీసుకుంటే థ్రోస్ అనే కీవర్డ్ ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ చేయకపోతే ఈ కన్ కంపైలర్ ఓకే గివెన్ ద కంపైలర్ ఎర్రర్. ఓకేనా, కాబట్టి థ్రోస్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలా, ఆర్ ట్రై క్యాచ్ అనే కీవర్డ్ అని యూజ్ చేయాలి చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్కి. ఇప్పుడు చూడండి కంపైలర్ ఫైన్ అయింది. ఇప్పుడు నేను జేవిఎం అంటే రన్ టైమ్గా చెక్ చేస్తున్నాను. క్లాస్ నేమ్ ఏముంది, టెస్ట్ అని ఇచ్చాను. నో ఎర్రర్. ఎర్రర్ త్రో చేసిందా? దర్ ఇస్ నో ఎర్రర్. ఎందుకంటే ఈ ఫైల్ లేకపోయినా పర్లేదు. ఓకేనా, మనకు ఆల్టర్నేట్ వే అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. కావాలంటే system.out.println అని యూజ్ చేసి హలో అని ఇచ్చినా కానీ హలో అని ప్రింట్ అవుతుందా. కావాలంటే చూడండి system.out.println హలో అనేది ప్రింట్ చేస్తున్నాను. సేవ్, Ctrl+C. చూడండి కంపైలర్ ఫైన్ హలో ప్రింట్ అయిందా లేదా. ఆల్టర్నేట్ వే అనేది ప్రొవైడ్ చేసాం బై ఆ వర్డ్. అంటే ఆ ఎక్సెప్షన్ రాకుండా మనం ఏం చేసాం, బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్లో ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్లో మనం డిఫైన్ చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ ఆ నేమ్ అని ఇచ్చాం. ఆల్టర్నేట్ వే ఏం ప్రొవైడ్ చేసాం, హలో అనేది ప్రొవైడ్ చేసాం. ఓకే, ఆల్టర్నేట్ వే అనేది హలో అనేది ప్రొవైడ్ చేసాం. ఇది మనకి ప్రింట్ చేసి ఇస్తుంది మా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్టర్నేట్ వే. ఓకేనా, నెక్స్ట్ అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్లో మనకి తెలియకుండా ప్రోగ్రామ్లో బై మిస్టేక్ యాజ్ ఎ డెవలపర్గా ఓకే డెవలపర్గా ఏం చేశారు, 10/0 కాంట్ డివైడెడ్ బై 0. ఓకే, డివైడెడ్ బై 0 కాంట్ డివైడెడ్ బై 0. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్. అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ కింద అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ ఈస్ ద అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, నోట్ ఇట్ మా. అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్కి ఓకే కొంచెం హెడ్డింగ్ రాయండి, ఐ మీన్ జస్ట్ ఓకే థియరిటికల్గా రాయండి. ద ఎక్సెప్షన్ విచ్ ఆర్ నాట్ చెక్డ్ బై కంపైలర్ the exception which are not checked by okay the exception 1 minute నేనే టైప్ చేస్తాను. ఇదంతా ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ కి అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ లో the exception which are not checked by compiler compiler check చేయమా unchecked exception అనేది okay is which are not checked by compiler whether the program okay PRG అంటే ప్రోగ్రామ్ programming handling or not okay programming or not such type of exception are called unchecked exception ma. Unchecked exception example arithmetic okay arithmetic exception కామా ఓకే ఇంకేమన్నా అంటే రాసుకోండి మా. అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్లో చెప్పాను కదా.
చాలమ్మా, ఇక్కడ దాకా చాలే. ఐ మీన్ టుమారో చేద్దాం. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే ఓకే. వాట్ ఈస్ మా 2 minutes మా, వాట్ ఈస్ చెక్ ఎక్సెప్షన్ మా? అర్థమైందా? The exception which are checked by the compiler, sir. అదే కదమ్మా, చూడండి, విచ్ ఆర్ చెక్ ఇన్ ద కంపైలర్. ఐ మీన్ ఐ కెన్ ఓకే హ్యాండిల్. ఇప్పుడు చూడండి, ఫైల్ అనేది ఎక్కడ ఉంది? ఫైల్ ఇక్కడ ఫస్ట్ బేసిక్, ఐ మీన్ ఇది కాదు, జస్ట్ 1 minute. దీని చెక్డ్ ఫైల్ నేమ్ ఏముంది? ఫైల్ నేమ్ అనేది చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ ఫైల్ నేమ్. ఐ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ దట్. ఐ కెన్ సమ్మరీ మా, జస్ట్ జావా సి చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్. చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏమ్మా? కంపైలర్ చెక్ చేస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కంపైలర్ విల్ బి చెక్. కంపైలర్ అని చెక్ చేసింది. ఏం చెక్ చేసింది? చెక్ ఎక్సెప్షన్ ఏదర్ క్యాచ్ బ్లాక్ అయినా ప్రొవైడ్ చేయాలా, త్రోస్ అనే కీవర్డ్ అని యూజ్ చేయాలా అని చెప్పింది అనమాట. ఓకే, ఈ ఫైల్ అనేది లేదనమాట. ఏబిసి డాట్ టెక్స్ట్ ఫైల్ అనేది మన సిస్టంలో లేదు కాబట్టి మనకి త్రో చేసింది. ఈ త్రో చేసిన వల్ల మనం ఏం చేస్తాం? దీనికి ఆల్టర్నేట్ వే అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఏదర్ త్రోస్ కీవర్డ్ అని ప్రొవైడ్ చేసి ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ అనేది మీరు డిఫైన్ చేయాలా అని చెప్పింది. ఓకే, కాబట్టి డిఫైన్ చేసాం. దట్ ఈస్ కాల్ డిఫైన్ చేసాం. ఇక్కడ డిఫైన్ చేసాం. డిఫైన్ చేసి మళ్ళీ ఆల్టర్నేట్ వే అనేది ప్రొవైడ్ చేసాం. ఆల్టర్నేట్ వే అనేది ప్రొవైడ్ చేసాం. దిస్ కాల్ ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్ దట్. ఐ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, 1 minute. జస్ట్ త్రోస్ అనే కీవర్డ్ పెట్టి ఐ మీన్ ఆల్టర్నేట్ వే అనేది ప్రొవైడ్ చేసాం. ఓకే, ఆల్టర్నేట్ వే అని ప్రొవైడ్ చేసాం. కంపైలర్ ఏం చేసింది? ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది. ఎందుకు? త్రోస్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసాం. ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ అనేది, ఫైల్ అనేది లేదు కాబట్టి డోంట్ త్రో ద ఎర్రర్ అనేది కంపైలర్ చెప్పాం. కంపైలర్ చెప్తే ఏం చేస్తుంది? ఓకే, నో దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. ఐ కెన్ ప్రోగ్రామర్ ఏం చేశారు? ఆల్టర్నేట్ వే అనేది ప్రొవైడ్ చేశారు. ఆల్టర్నేట్ వే ప్రొవైడ్ చేశారు కాబట్టి జావా క్లాస్ నేమ్ ఏంది? రన్ టైమ్గా చెక్ చేసాం. మనకి హలో అనేది ప్రింట్ అయింది. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్ చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్. అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ అనేది మనకి ఏం జరుగుతుందంటే, ఓకేనా, ఇన్ మిడిల్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ప్రోగ్రామ్ అంతా ఓకే, బట్ డివైడెడ్ బై 0 ఎక్కడో తాను ప్రోగ్రామ్స్ మిస్టేక్ చేస్తారు మా. ఓకే, అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్, ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్, ఐ మీన్ ఏదో ఒక మిస్టేక్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. 10/0 ఇస్ కాన్ డివైడెడ్ బై 0. ఓకే, డివైడెడ్ బై 0 ఎర్రర్ అనేది త్రో అవుతుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్ అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్లో రైజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్, అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్. చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ అనేది కంపైలర్ చెక్ చేస్తుంది. అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ అనేది ఎవరు చెక్ చేస్తారు? ఎవరు చెక్ చేస్తారు మా? అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ అనేది ప్రోగ్రామింగ్ హ్యాండిల్ చేసేవాళ్ళు సార్. ప్రోగ్రామ్ హ్యాండిల్ చేసే వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు మా. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్, అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్. దిస్ ఈస్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్. ఓకే, టుమారో ఐ విల్ కంటిన్యూ మా. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా మిగతా వాళ్ళు. రికార్డింగ్ అని అయింది. ఓకే, ఐ కెన్ ప్రొవైడ్ ద రికార్డింగ్ ఆల్సో.